Fala galera, aqui é o Betão da Vampire trazendo a segunda parte do detonado 100% platina do jogo Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Paramos aqui na casa do garoto e agora vamos falar com ele aqui. Mr. Holmes, do you have any news about my Já father? descobriu algumas pistas, né? A gente foi no I bar da wanted to última ask you vez. if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Please, sir, find my father. A ramrod to clean a rifle. Wolfjack. Looks like a military badge. This oil can also be used on weapons. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. Logo aqui atrás vai ter aquele balde e vamos ali a selecionar R1 para ele começar a ver as coisas ocultas. Líquido grosso, óleo. Vamos achar um pano aí. This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil and we'll find that rifle. E agora vamos voltar para a casa do Sherlock Holmes em Baker Street. Chegamos na casa dele, vamos pesquisar nos livros dele as insígnias que a gente achou naquela caixa na casa do garoto. Vamos em insígnias e medalhas e escolher Wolfjack de Jesus Priest. Here it is. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Agora vamos interagir com o cachorro. A gente vai levar o cachorro junto para ele farejar as pistas. I'm worried about the Vamos só condition of fazer his a health. conversação aqui com Watson. Aqui não tem nada para fazer por enquanto. Então vamos fazer a viagem rápida para a casa de Marsh. Ou casa de Hurst, quer dizer, desculpa. Casa de Hurst.
Agora a gente vai pegar o comando do cachorro. Aí é só seguir o rastro que vai aparecer. Essa fumaça verde. É só seguir esse rastro. Chegando aqui, a gente vai ganhar o nosso segundo troféu, o covil do eremita. Vamos lá para a gente ver todas as pistas. Tom's photograph. Let's try to get inside. Aqui a gente vai ter um puzzle de fechaduras. A gente tem que escolher um daquelas 1, 2, 3 e 4, aqueles ferrinhos ali. Vamos escolher o 1 e vamos virar. Esse primeiro é facinho, né? Depois vai se complicar um pouco mais, mas tem aquela opção de pular também os puzzles, como vocês desejarem. Se tiverem com dificuldade, é só pular o puzzle e vai embora. Vamos averiguar todas as pistas aí e depois a gente vai fazer as ligações das pistas entre elas, tá? Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Aqui a gente vai vendo os nomes e vamos grifando os nomes que tem no outro papel. Os nomes iguais, vamos olhando os papéis e vamos marcando aí. This man appears in both documents. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. News clippings on Lords in the education program. Why are they here? This case must have been full of cartridges.
A map of Epping Forest. Aqui também é só ligar as palavras aí. Só seguir certinho o que eu estou fazendo. Aqui você clica, escolhe um dos dois. Nesse caso vamos escolher a última chance, que é o correto. E assim por diante. Se você quiser que apareça aquelas palavras, é só apertar R1. Vai aparecer mais palavras para a gente ligar, tá? A gente não precisa fazer agora, nesse momento, a gente pode fazer um pouco mais para frente. Vamos seguir a nossa investigação. Aqui vamos clicar e aparece ali, ó, o ícone do L1. Clicando em L1, a gente vai aparecer ali, ó, o que poderia ter ali e tal, entendeu? Uma investigação. Mesma coisa que o R1. O R1 faz aparecer coisas ocultas. O L1, ele tipo imagina o que teria ali e tal. Agora vamos escolher mais duas palavras para serem ligadas. Vamos por artigo de jornal. Lista de ingredientes. Já apareceu mais uma bolinha ali. Vamos clicar nela e vamos escolher. Vamos ler ali, ó, as informações e escolher a que mais se aproxima do que a gente pensa que é o caso, entendeu? Que é, no caso, informações aqui. E assim vai ligando, fazendo ligação até a gente resolver o caso. Só seguir certinho o que eu estou fazendo na tela, que é sucesso. Platina fácil.
Agora vamos voltar à casa de Lord Marsh. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Vamos entrar sorrateiramente, abrindo aqui a fechadura pela porta de trás. How can I help you? Enquanto o Watson vai distrair, a gente vai lá no escritório para a gente investigar. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please, allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Para descobrir a combinação, só ir devagarzinho, e a hora que o estetoscópio mostrar ali um batimento cardíaco mais forte e vai fazer um TEC, é o local certo, ó. É aqui, daí vira ao contrário, até achar os 3 pontos certinho, alinhar, é facinho, não tem erro aí, tá?
November 7th. This means that the meeting is planned for today. I have to finish my search of the office. Lord Marsh is a keen hunter. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You're going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something. Aqui nós teremos que fazer uma mistura com esses produtos para a gente revelar o que tem ali, fazer o que é sangue ali e tal, colocar na pipeta, fazer tudo certinho ali. É só seguir exatamente o que eu vou fazer e dá tudo certo, ok? Não tem segredo nenhum. Primeiro a gente vê aí com a lupa. A gente vai focar até ficar legal. Aí. Bem visível. I could take a sample and examine it under the microscope. Depois vamos pegar o I need to take a sample of it using the glass rod. Vamos pegar essa colherinha aqui para a gente tirar uma amostra do sangue e vamos colocar na pipeta aqui, não sei se é pipeta, se é na lâmina aqui do microscópio. Acho que pipeta é outra coisa, só uma lâmina do microscópio mesmo. Agora vamos pegar esse conta-gotas e vamos pegar primeiro esse produto rosa. Vamos pôr um pouquinho de cada aqui na lâmina. O rosa, depois aquele outro do meio e o roxinho ali. Vamos pôr um pouquinho de cada
para fazer a mistura aí para a gente conseguir enxergar no microscópio. Now, let's examine the colored sample under the microscope. Beleza, feito isso, vamos colocar no microscópio. E aqui no microscópio a gente vai procurar tipo uns vírus aí vermelho. Uma alteração vermelha aqui, ó. Tem os risquinhos vermelhos. It appears that Lord Marsh is É a microbactéria Lord Marsh que está doente. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes, it's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. Agora vamos aqui averiguar os livros aqui. Vamos em... não, jornais não. Vamos passando aqui, enciclopédias. Vamos aqui em botânica. Vamos escolher os lendários carvalhos. Vamos ter aqui a nossa pista da floresta. That's the place indicated on George Hurst's map. Vamos visualizar esse mapa que está na parede. Let's try to find the place from the E hand esse drawn pedacinho de mapa aqui vamos tentar encaixar nesse mapa grande aqui para a gente localizar o local certo. Mais ou menos Here it aqui is. no meio. Drat. I'll need to Mais hurry if pra I want to baixo. find out what's going on at the forest. Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. So romantic. Romantic. Whatever that might be. Sometimes I wonder what world you live in, Father. Oh, Kate. I'll leave you alone now.
Agora habilitou a floresta de Epping. Então vamos viajar para lá. E lá vai acontecer uma coisa muito interessante, que vai ser a cena do começo do filme, onde ele está sendo caçado. Agora a gente tem que fugir, se escondendo atrás das árvores, atrás das pedras, para não tomar tiro do inimigo, ok? Let's see how long you can stay alive! I saw something. Run, little rabbit! Run! Is that your blood in the snow? Where is he? This man was killed recently. The body is still warm. He was poor. Find him, boys! Find him! I saw something. I saw something. Where have you gone? You scampering little rat! Here you are! Aqui no lago vamos ter que usar
a nossa habilidade, aquela visão do R1, para a gente ver onde a gente pode pisar, aqui nessas pedras aqui, onde está marcando aqui. Se a gente pisar fora dela, a gente morre, tá? Daí recomeça de novo. Então, sempre ficar esperto aí com essas pedrinhas aí. Don't worry, no one's going to find your body. I'm following your tracks! Here you are! Chegando aqui, vamos ganhar nosso segundo troféu. Terceiro, eu acho. Terceiro troféu, na mira da arma. É isso, terceiro troféu, desculpa aí. O segundo foi lá no aquele esconderijo, de verdade. Então, vamos ver o lenço dele aqui. My God, it's Lord Harrington's body. He was killed by a shot to the forehead. My health is deteriorating. I need to dress my wound. This will help to dress my wound. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. Someone's coming, I better hide. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Hurst from the First Lovett Scouts. E aqui a gente vai ver a cutscene descobrindo que o Lord Marsh pega as pessoas pobres e tal e coloca elas na floresta para caçar. Então sim, ele é culpado. Esse cara quer se vingar dele. E aqui a gente, finalmente, a gente faz a escolha do nosso caso, ligando todas aquelas pistas, aquelas bolinhas lá, neurônios, e vamos ligar tudo até a gente formar nosso caso, nossa resolução que a gente vai escolher. E vamos finalizar o caso por aqui, ok? Espero que vocês estejam gostando. Esse vai ser nosso primeiro caso resolvido. Vai render mais um troféu no final. E agora é a hora da decisão.
A gente vai pôr triângulo aqui e vamos terminar de ligar todas as partes aqui. Só faltam mais essas duas. Nós temos 4 palavras, dá para ligar, mas acho que vai faltar mais algumas, mas vamos lá. Vamos pensar aqui, vamos ler isso aqui, certo? Aí já formou mais. Até a hora que for formar uma bola grande, laranja, que é onde você pode escolher a sua decisão, no caso. Faltou mais esse aqui. Crime e vingança. E vamos clicar aqui, dando essa bolinha laranja que eu falei, marche e caça pessoas. Agora a gente vai clicar nela para a gente resolver o caso. Aqui você pode condenar o Lord March ou absolver o Lord March. Vamos, claro, condenar, pois ele caça pessoas, né? Não tem nem por que absolver ele, mas fica a critério de cada um também. Aí vai dar consciência de cada um, né? Então eu vou ficando por aqui, vou aproveitar a finalização desse capítulo. Se não for inscrito, se inscreve, deixa um joinha, clica no sininho para acompanhar os próximos casos aí desse jogo show de bola que é o Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Aqui a gente confirma a escolha e aí vamos ver a cutscene que vai acontecer. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than you or I could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad! You're both mad! Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here, although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. I understand your view, Mr. Hurst. I really do, but I couldn't allow you to continue.
Yes! Well done, Watson! Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave.